If you've got colour, super little one, and his competition normally coming from the Fram Sierra of Pat Duckham, who's not here today. Right, things about to happen. It's going to be 10 laps. That's 38 kilometres, and there's going to be action. Sarel van der Merwe desperately wants to win this one. He didn't appear in Welkom. He wants to make up for that. And Willie Hepburn, just listen to the horsepower getting put on the road as away they go. The light turns to green, and we're in business. Going for Gans on the left-hand side of the road at Sarel van der Merwe, taking a very tight line. Willie tucking in behind him. He takes a wider line there and gets that big motor car going sideways. Then it's Viana Morgan Ruud right in there, and Sorensen alongside Johan Coetzee. Coetzee gets in the front there. There's Sorensen behind him. Paddy Drivers next. Then it's Gary Dunkley in the saver. That's the extractor coming off Sarel's back wheel. That's the one to take the heat off the back brakes. Let's see if it's off there. Not on that side. It must be on the other side. We might see that. No, it's not off his car, that's for sure. He's got all four in position. Could be off Willie Hepburn's car. As they come up to Wesbank on the first tour. Trouble, it's squeaking and rattling from the turbocharger. The wastegate opens and Willie gets it sideways. Hepburn gets it sideways. Now they're down the mine shaft, down the IGI hill, down into Continental Corner. So you can hear it there. Did you hear it there? The squeaking as the wastegate opens. This turbocharged machine. It's a 2.1 litre against a normally aspirated. That's no turbocharging, no forced injection. Just a big V8 motor with heavy horsepower. A real heavyweight to control around the circuit. There's Sorensen now tailing, and Hepburn's keeping him right in the pictures. They come down the Arwa Hill through NTN. There's Ben Morgan Ruud flying around here. Now the tension's over. They're settling down to drive these cars. Morgan Ruud third, the Winfield BMW in fourth position. Coming up to complete lap one, and Hepburn fighting to control, and he just puts the horses down on the road. And that big V8, you can actually feel the throb through your feet in the control tower here. As he comes past you, you just feel this horsepower, 5.7 litres of horsepower. He's staying right in the picture. Morgan Ruud's next, and then comes Tony Viana. Ja, aksie het ons vir u beloof, en dit is wat ons nou vir u gee. So, net hoe sywaarts druk uit die motor. Dis net pure krag wat op die grond probeer neerkom, en omdat die motor net deur twee wiele aangedryf word, is dit vir hom baie moeiliker. Dit is natuurlik die kleine Willie Hepburn om al daardie krag, ek weer hoe sukkel hy los hom so swart streep daar op die baangedeelte, om hierdie hoeveelheid krag, amper 700 pere, weer net op twee wiele agter kry. Sarel van der Merwe natuurlijk met die Audi heeltemal 'n voordeel hier, want dit is 'n vierwiel aangedrewe motor, en om al daardie hoeveelheid krag dan op die baan neer te kry op vier wiele is baie makliker as net met die twee. Dis hoekom ons nou en dan sal sien dat Willie Hepburn die stert van die Opel heeltemal uitgooi, maar nog steeds Willie daarin met die hele geveg. Sulke vonke, sulke lang vlamme wat daar uit die linkerkant op die skerm uit die Audi turbo kom. Ons kan hoor hoe maak daar die turbo as Sarel ratte verander. Is absoluut 'n fantastiese klank. Mens hoor skaars as dit klink soos 'n renmotor as hy hier voor mense by die Kuiper verbykom. Hy's heeltemal stil teen hierdie groot V8 van Willie Hepburn. Dan is natuurlik Ben Morgan en Tony Viana wat die heel nag gewerk het. Hulle het gister van die kleppe gebuig hier met die oefenrondes, en dis gistermiddag weg. Welkom toe weer om weer 'n enjin te gaan herbou. Omtrent so 1 uur en 'n half tot 2 ure vroeër voor hierdie wedren hier by Kyalami aangekom. En klein probleempie met die opwarmingsronde gehad, maar goed om vir Tony Viana met sy Winfield BMW op die baan te sien. En dis Ben Morgan van Randfontein Penalbieters wat daar voor hom is. En Tony wil definitief voor hom eindig in hierdie wedren. Na al haar harde werk verdien hy miskien 'n derde posisie in die wedren. Maar steeds eerste Sarel van der Merwe, dan is dit Willie Hepburn, dan is vir Ben Morgan en Tony Viana. In klas B die voorloper, dan is dit Johan Coetzee gevolg baie naby deur Dick Sorensen en Paddy Driver ook baie naby hulle. Dan is dit Porsche 911 van Gary Dunkley wat in die 8ste posisie is op hierdie stadium, en 2,5 rondes van hierdie wedren alreeds voltooi. Nog steeds nou nie, wat gaan daar die Winfield Devil wat aangedurf, en dis alreeds Sarel wat deur is. Dan is dit die groot Opel, dan is dit Pen. Nou daar die motor as hulle daardeur gaan, nou hulle probeer verhoed dat die motors gly, want dit is baie kosbare tyd as hulle die motors agterend begin uitgly. Die wiele wil dan nie so lekker vasbyt nie. Continental draai, lieflike voorbereide motor. Mens kan hy turbo afsien, hoor in die agtergrond. Eintlik kom mens stil bly en luister hoe lieflik klink daardie motor as hy verby jou kom. Baie lae motor hierdie. Dan is dit Willie en Morgan Ruud. Maar hy was verskriklike vinnige Mazda. Dis die wankel engine. Bitter min van hulle wat nog baie vinnig is in die nag. Baie gewilde motor.
Dis die derde ronde wat nou voltooi is. En die skare is absoluut op hulle voet hier op Kyalami om te sien hoe Willie doen. Almal wil graag vir Willie aan die voortou van hierdie wedren sien. Hy het ons 'n fantastiese skouspel gegee op die welkom renbaan. Die wedren is nog nie klaar nie in. Maklik sal hy vorentoe kan kom nog. Daar's nog hele klomp rondes oor in die wedren, maar dit lyk my Ben Morgenrood begin nou 'n bietjie die dinge dik aanmaak daar's op Willie en hulle is bitter naby. Dis die tweede, derde en vierde motors wat so te sê bymekaar is. Sarel al reeds verby. Mens hoor net daardie skreeugeluid van die turbo as hy voor die kameras en die klanktoerusting verby vlieg. Wesbank kabel. En die eerste motor is al deur. Daar gaan Sarel, dan is dit Willie. Ben wat op sy sterk sit en dit lyk my so nou en dan van Ben Morgenrood se motor sien ek so rookpluimpie daar uitkom of dit nou van die rem afkom. Ek twyfel, daar word nie so hard gerem bo die Wesbank kabel nie. En Willie, sodra hulle die reguitstuk pad aandurf, dan is dit die groote brute krag van daardie V8 Chevy motor wat dan onder die Mazda RX-7 uittrek. Nou is dit die oude draai wat voor lê en dan die kort stukkie wat die vinnigste gedeelte van die baan af na die NTN draai toe. Daar moet dinge nie verkeerd gaan nie. Net sien wat die verskil is tussen die eerste 2.28 sekondes is die verskil tussen Sarel van der Merwe en Willie Hebben en dan word regtig hard gery deur Willie Hebben op hierdie stadium. Bietjie verder terug in die wedren het ons vir Johan Coetzee wat voorloop in die B-klas. Dan is dit Dick Sorensen, die twee manne is ook baie na mekaar. Paddy Driver en Gary Dunkley en dit is tot en met die 8ste posisie. Daar het ons nou vir Gary Dunkley gesien. En Paddy Driver en Gary Dunkley wat hierdie twee stryd het. Lyk my Gary Dunkley is uit die wedren, hy trek in die kuip en so Paddy Driver wat nou heeltemal veilig is in die 7de posisie en geen druk van agteraf het nie. Gary Dunkley wat met sy Porsche, sy wat Porsche 911 in die kuipe intrek. 6 rondes oor in hierdie wedren, aksie nog glad nie verby nie. Well, there's Dunkley going into the pits. That's a very successful 911 ST Porsche. Beautifully turned out, but this is run at a hot pace. There's Hepburn now getting away from Ben Morgenrood, who's opened up a wee bit of a gap. It's only just on 2 seconds. This race still got 6 laps to run. Peter Lance, as expected, the Wesbank modified champion. He's leading Class C. That's a 2-litre class in the Sabre Golf at the moment. As they come down this hill, they'll be hitting 220, 230 as they go swing left. There is no brake lights or anybody touching as they go through there, and they really feel the pressure as those big gumball tires get a grip. You can hear the squeaking of the Audi turbo as it goes around, the most exciting machine altogether. And there's that screaming 6-cylinder. It's a straight 6 M5 motor, 24 valves of BMW power. A lot of horsepower, producing similar horsepower as well to a Grand Prix car. Hepburn now, is he starting to close? Is he starting to close? The slower traffic will be coming up shortly, and they're starting to get into them. It's just on 3 seconds now between the two of them. There's the aggressive Morgenrood. You never get Ben Morgenrood out. He never stops trying until the checkered flag drops at the end of the race. There's a man who's getting out of here. There's a nice one. That's the car of... here it is. This is the dice for Class B, the Gearmax Scala. That's the ex-Nico van Rensburg one. That's Johan Coetzee in the front there with Dick Sorensen, the class champion just behind him. That's the ex-Henny van der Linde. A Scala just behind him of Sorensen. So there he is, Johan Coetzee. In other races he's got further away from. These are very sorted out Skylarks. 2.8 litres of straight 6 Nissan power have been very successful cars in South African motor racing. As they climb up the Winfield Hill, there's nothing between the two of them. Sorensen, the older one, says he's going to hand this car over to his son to race at the end of the year. But the young, aggressive Johan Coetzee, ex-stock car driver, is in the front there. As they slide those cars out of there and put foot coming down. You could see sets up lap records as he's done now. A 1:33.5 is incredible at the circuit. He's lapping about 2 seconds a lap faster than cars of double the capacity. Now they're getting into the slow traffic. Sorrell's just ahead there of Willie. And just the throb of that big V8 coming through here. Beautifully turned out motor car. Ryan Falconer tuned engine from America, does the engines for Chevy America. And just as you see black lines going down on the road. It's been a sorted out car. It's got an Opel record body with a V8, the same Opel record that you can get for the roads, the type that they use on their moon mission as well. So it's a standard chassis into which they put V8 horsepower, and it handled it so well. There's Viana now. Beautifully turned out car. He debuted this car in Cape Town. Then went to Welcome, had a very good drive down in Welcome. Lovely, long, low, sleek car.
Anything can happen in this race still. They've completed 6 laps. They've got 4 laps to go. They've just done 7 kilometers of this race. No, just let's see, 10 kilometers of this race to go. And the most powerful racing machines that we've got racing in South Africa at the moment. Hepburn, Morgan Rood, and then Tony Viana. Car to sail out. There's that nice little centre we spoke about, and we've got Arthur Fashee just behind him. That's the racing example of the boss. And that's a lovely little motor car. He's replaced his BP Nissan Exa with this one. That's the little Nissan Sentra, the little GX model. Have a look at this. Lovely looking motor car. So starts at 2-1, and Bezuidenhout leading Class C. And as you can see, it's not his brake lights on, that's for sure. He might have some lights just switched on. And Arthur Fashee, that's George Fashee, the Springbok's brother, in that little 2-litre, beautiful little motor car. A lot of money spent on it, goes so well. And the wing they've got in the back actually comes off one of the racing Fords from overseas, one of these Sierras. Lovely car. He's leading Class D at the moment. And behind him in that class is Simon Krobler in the Golf. So this is the man that I think that Pat Duckham, when he comes back to this racing, is going to find lots of competition from this car now, starting to get into the 2-litre motor cars. The Arthur Fashee is trying for it now. No, decides otherwise. You just look down this hill as the car gathers speed at a mighty rate, and you decide against as they come through here. They're getting really flung around inside the motor cars. They're sitting in very tight seats. She's trying a new line here as he goes through Continental Corner. Is he going to be able to do it? He's looking for a way to get past, but that Nissan is looking so wide. There's Nico Bianco so wide ahead of him. Nico Bianco in the Minolta Copiers. He's getting closed on now by the Class D cars. That's the cars that say for 1600 cc's, the one that was always dominated by Johan Kutsi. 7 laps are gone. We've got 3 laps of this race to go. And still, the leader is Sarel van der Merwe, 3 seconds ahead of Willie Hepburn with Morgan Rood and Tony Viana. Watch for them coming over there he is, there's Willie Hepburn in sight as he comes down the hill. Sarel van der Merwe in the Audi Quattro. En hier is Sarel weer eens, selfs soos met die dubbel Porsche wedren. Sarel glad nie 'n probleem om weg te kom van die manne af en veilig te wen met hierdie wedren. Die wedren is nog nie verby nie. Daar's nog so 2,5 rondes oor en nuwe baanrekord. Dit is Pieter Lans met 97,75 sekondes. En Pieter Lans het seker die vinnigste golf in die wêreld. Daar is bitter min mense wat 'n golfkantoor soos Pieter Lans en hy het dit vir ons bewys deur die kampioen te wees. Sarel van der Merwe deur die geel bladsy draai kom met sy Audi. Lieflike voorbereide motor. Hulle het vir my nou die dag al die panele afgehaal. Hierdie motor is tot 'n brandblusserstelsel om die hele motor wat deur die hele motor kan uitspuit. Die gaping nou 5,15 tussen Sarel van der Merwe en Willie Hepburn op hierdie stadium. Maar Willie nog steeds om al daardie krag op 2 wiele neer te sit, dink ek kwyt hy homself baie goed van sy taak. Die ander manne in die 3de en 4de posisie, Ben Morgenrood en Tony Viana, sukkel maar so om 'n bietjie nader aan te kom. Maar net daarna dan 5de posisie is dit Johan Kutse, Dick Sorensen wat ook 'n geweldige geveg op sy hande het met Paddy Driver. Pieter Lans wat klas C heeltemal voorloop en klas D is George Bezuidenhout en dan klas E Michael Shapiro met sy Progress Performance Golf wat aan die voortou is op hierdie stadium. Hier Continental draai Sarel. Hoe lieflik skree daai motor, Roger. Dis 'n fantastiese klank wat hy daar ontwikkel as die ratte verwissel word. Vinnigste rond op hierdie stadium is Sarel van der Merwe. 1 minuut 26 was sy beste tyd geweest. Dit lyk soos 1 minuut 30 in die wedren, so hy druk op nie baie hard nie. Is 1 minuut 30 op hierdie stadium. Daar sien ons vir Willie Hepburn in sy Seibad motor. Dit is die Opel Commodore met die groot Amerikaanse, soos hulle sê, die Chevy Big Block motor. En regtig 'n fantastiese motor om die baan te sien. Die ster kom heeltyd uit in. Daardie klein mannetjie weet regtig om hierdie motor te hanteer. Dis die finale ronde. Sarel van der Merwe seker al amper reeds by die geel wat sy draai. Willie wat deur Gans gaan. Maar daai motor deur en dan is een van die stadiger motors in die pad en dit is Ben Morgenrood wat verby hierdie man moet kom voor hulle die geel wat sy draai kom. Willie is veilig deur, mens hoor net hoe grom daardie motor as hy daardeur kom. Sarel en daardie baie stil Audi as hulle daar deur die tweede topsport S gaan. Geen probleme hierdie wedren gehad nie. Ons het gesien in Januarie maand, Sarel eerste wedren uitgaan, het hy 'n probleempie gehad en moes van die eerste eiden onttrek. Natuurlik vanmiddag later hier om en by 5:00 is die tweede eiden van hierdie Wesbank gemodifiseerde motors en dit gaan vir ons net soveel aksie gee soos hierdie eerste wedren.
Die Mynskag Sarel van der Merwe, nou is dit links in die IGU draai, dan is dit Continental wat voor lê. George Besuitnout wat nou net hier voor Sarel is, met die splinternuwe Nissan Exa wat gebou is. Baie netjies werk hierdie manne van Nissan as hulle 'n renmotor voorberei. Hierreens die skreeu van die audios wat daar kom. Dit lyk my Arthur is aan die voorkant. Nee, Arthur is nog steeds agter en sy voorste. Nee, hy's Arthur het verbygekom, maar die hele voorste gedeelte van sy motor klap te kere en dit doen die veselglas glad nie goed nie. Sarel van der Merwe wat so wyf hier met die linkerhand daar by die venster uithaal. En vir die mense sê, kerels, dit is hoe dit gedoen word. Dit is hoe mense wedren wen. Die geruite vlag wag vir Sarel van der Merwe. Hy neem hom en ons wag vir die tweede man. Hier kom Willie Hebben nou oor die lyn. Hy's keer die National Panasonic en Willie Hebben is in die tweede posisie. Dan is dit Ben Morgenrood